Hello students. So today we are going to start the last topic of this chapter, and last topic of this chapter, that is chimney. So today we are going to study the chimney. So basically, why we study this chimney in this chapter? So because the chimney is the high elevated wall, so it is subjected to the wind pressure, and this wind pressure that will generate the bending moment or bending stress in the wall. So that's why we have to study this chimney for this direct and bending stress also. So here consider this as a chimney. So here I'm showing it by this green color. Here it is a chimney wall. So consider this as a one chimney wall. See here it is chimney wall, you can say. So consider this chimney wall of height h. So here h is what? It is the height of this chimney. So the wind pressure is acting on this chimney. That is the P is the pressure intensity in kilonewton per meter square. Okay. The base width, let us take, here it is not given but I am taking. So the chimney will be look like this, rectangular or circular shape, any of the shape. So the base dimension, it is, let's consider it as a B, and this dimension, let us consider it as a thickness T. Okay, or any, we can say it is B or T, or it is T and B. It can be a interchange, these two dimension can be a interchange. Okay, so first we'll see some theory portions, how to derive these stress equations and that, and then we'll how the moment will be generated and all that things, and after that we'll see the example based on it. So here let's see this gamma. Consider the chimney or the wall having a plan dimension as a B cross D and height as a capital H. Okay, so gamma, what is gamma? That will be the unit weight for the chimney, or we can say wall. So what is this gamma unit weight? That will be nothing but the weight divided by volume. So gamma will be what? So it will be a total weight divided by total volume. Okay, so it will be look like that. We can easily write it as a weight divided by volume. Okay, so now what I can do, weight will be equal to what? So from this equation, weight ने equation नो करता बनाइए तो weight will be equal to what? Volume into density. Okay, so now we know that what is volume. So we know that volume will be equal to nothing. What is volume? Volume will be nothing but the area into height h. We can say it is look like that. Okay, so volume will be what? That is nothing but the area into height. Okay, so in place of volume, can I write this as a area into height? Okay, so likewise this we can get the equations for the weight. Now we know what is the direct stress. It is nothing but the load divided by area. So here the load is nothing but the weight, and area is itself area. Okay, so by putting the equations of weight, that is gamma into A into H divided by A, so it will becomes a direct stress will becomes a gamma into H. Okay, so now we have to find out the bending stress. For that we need a bending moment. Okay, so the wind force that is acting will be equal to what?
So pressure will be your P. P will be the pressure. Multiply with the area, that will give us a load. So the area, here we are considering that the wind pressure is acting on this side and this side is a B. So wind pressure, here in this we are considering that wind pressure, wind is acting from this direction. So the wind pressure is acting in that direction. So the area will be what, over which this wind pressure is acting, that the width B and the height H. So it will be the B into H. So intensity is P and the area is B into H. So likewise this we can easily get the wind pressure, that is P, that will be equal to small p into B into H. Now this pressure, so let's see in this figure. So if the height of wall is this, then this pressure is acting at mid height and it will becomes H by 2. So it will be generate the moment about base, that will be equal to P into H by 2 થશે. ઓકે, સો આ રીતે આપણને જે છે એમાંથી જનરેટ થતી મોમેન્ટ જે છે એ મળે છે. ઓકે, સો લેટ્સ સી ઓવર હિયર that will get the moment as a P into H by 2. So we have to find the now bending stress. We know the equation for this bending stress. We have seen in the very first lecture that bending stress is nothing but it is a M by Z. Okay, Z is section modulus. So now we can easily compute the M and Z and we can compute the bending stress. Based on this bending stress, we can compute the direct stress as well as maximum and minimum stress, that is direct plus bending and direct minus bending. So just this thing you have to kept in your mind and you can easily calculate the example based on this chimney. Let us say first example. So let's say the first example. Okay, so that is a masonry wall, a 6 meter height of solid rectangular section is given to us, 3 meter wide and 1 meter thick. Okay, the plan dimension is given as a 3 meter by 1 meter. Okay, so the plan dimension is given over in this example, that is 3 meter by 1 meter, and the height of wall that is given to us as a 6 meter. Okay, wind pressure, we need here we need not to calculate this pressure intensity, that is directly given. Okay, and it is given as a 1.2 kilonewton per meter square. The pressure intensity is given to us as 1.2 kilonewton per meter square. Now next, this acting on 3 meter side, it is acting over this 3 meter side. We have to find the maximum as well as minimum stress that induce at the base. Self weight of the masonry that is given to us 22.4 kilonewton per meter. Now let's see whatever the data given. Here the data given is this. Density is given to us 22.4 kilonewton per meter cube. Height of wall that is given to us as a 6 meter. Base width that is given to us as a 3 meter, over which the pressure is acting. So that's why we have taken it as a B. And intensity of pressure that is 1.2 kilonewton per meter square. Now let's see. Okay, so first we'll compute the direct stress. The direct stress directly equation we have derived, that is gamma into H. Gamma we know, H we know, we can easily compute that direct stress. Second, for bending stress we have to compute the moment. So for that purpose we have to compute the pressure, that is P into B into H. Intensity is given to us 1.2. B over which this wind pressure is acting, that side is 3 meter and height is 6 meter. So we can easily get this with total wind force. Based on this total wind force we can compute the moment, that also come as a 64.8 kilonewton into meter. So we know the force, we know the moment, we have to just compute the section modulus, that already we have seen in the previous lecture, in generally 3 to 4 lecture that we have seen how to compute the section modulus, and we have already derived the equation for rectangular section, for circular section, equation of section modulus. So just we have to put that equation over here, BD square by 6, B will be 3,
depth, that is the thickness, that is 1. So 3 into 1 square divided by 6, we can easily get the section modulus. Now we know the moment, we know the section modulus, so we can easily compute the bending stress also. So we know the direct stress, we know the bending stress, so we can easily compute the combined stress, sigma maximum and sigma minimum. So sigma maximum, that will be come out as a 264 kilonewton per meter square. It is positive, so it is compressive in nature. And sigma minimum, that is come as a 4.8 kilonewton per meter square. It is also the positive and compressive. So both the stresses are coming as a compressive stress. Okay, so here we have completed the first example based on this chimney. So now let us do the another one example on chimney. Generally chimney ઉપરથી કોઈ example, સો જનરલી ચીમની પરના કોઈ એક્ઝામ્પલ આવતા નથી, તેમ છતાં જેટલા પણ પૂછાયેલા છે એ આપણે અહીંયા કવરઅપ કરવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. સો બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. એક સિલિન્ડ્રિકલ ચીમની છે, 25 મીટર હાઈ છે. સો યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર સેક્શન છે, 5 મીટર એક્સટર્નલ ડાયામીટર છે, 2 મીટર ઇન્ટરનલ ડાયામીટર છે. એનો મતલબ શું થયો? થિકનેસ કેટલી થઈ ગઈ? 3 મીટર. બરાબર, ખબર પડે ને આવું તો. ઓકે, સો નેક્સ્ટ આગળ જઈએ. તો સબ્જેક્ટેડ ટુ ધ વિન્ડ પ્રેશર આપેલું છે 1400 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં આપ્યું છે. કોએફિશિયન્ટ આપ્યું છે વિન્ડ પ્રેશરનો 0.6 છે. અને મેઝનરી જે છે એનું વેઇટ આપેલું છે આપણને 22 કિલો ન્યૂટન પર મીટર ક્યુબ. સો મેક્સિમમ અને મિનિમમ સ્ટ્રેસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. ઓકે, સો લેટ્સ સી વોટ એવર ધ ગીવન ડેટા. ઓકે, કયા ડેટા આપ્યા છે જોઈ લઈએ. સો અહીંયા આપણને જો ડેન્સિટી આપેલી છે 22, હાઇટ આપેલી છે 25, બરાબર. પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી આપેલી છે આપણને 1400, એટલે કે એને જો કિલો ન્યૂટનમાં કન્વર્ટ કરીએ, બરાબર, તો એ થશે 1.4 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અહીંયા એક અગત્યનો નવો ટર્મ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે, સી, દેટ ઇઝ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિન્ડ પ્રેશર, દેટ વિલ સી ઓવર હિયર. ઓકે, તો એ આપણે બાકી રાખ્યું હતું એક્ઝામ્પલ વખતે સમજવા માટે. જોઈ લઈએ કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ વિન્ડ પ્રેશર ઓર વિન્ડ રેઝિસ્ટન્સ શું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, થોડુંક ધ્યાન આપી દેજો. સો જોઈએ આપણે. તો this topic you will learn in RCC, wind pressure calculation as per the IS 875 part 3 મુજબ થતું હોય છે, જેમાં ઇન્ટરનલ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ એઝ વેલ એઝ એક્સટર્નલ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ તમે ભણશો. એ આરસીસીમાં આખી એનું ડિટેલ ડિઝાઇન આવે છે. સો બટ અહીંયા આપણે જે છે સ્ટડી પર્પઝથી લિટલ બીટ એને જોઈ લઈએ. ઓકે, સો વિન્ડ પ્રેશર ઇઝ યુઝ્યુઅલી કન્સિડર્ડ ટુ એક્ટ યુનિફોર્મલી ઓવર ધીસ વર્ટિકલ પ્લેન નોર્મલ ટુ ઇટ. The magnitude of this wind force exerted on this object that depends upon the shape of the object. So generally IS 875 part 3માં તમે જોશો તેમાં શેપ જે છે એના બેઝ ઉપર, એનો હાઇટ ટુ વિડ્થ રેશિયોના બેઝ ઉપર પ્લસ એઝ વેલ એઝ સ્લોપના રેશિયો બેઝ ઉપર અલગ અલગ ટેબલ્સ આપેલા છે, જેની ઉપરથી તમે આ વિન્ડ કોએફિશિયન્ટ જે છે એની વેલ્યુ લાવી શકો છો. સો એ એક્સપોઝ એરિયા ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. તો આના બેઝ ઉપર ત્યાંથી આપણને વિન્ડ કોએફિશિયન્ટની વેલ્યુ IS 875 પાર્ટ 3 ઉપરથી મળે છે. સો અત્યારે આપણે એને ડીપમાં જોતા નથી, જસ્ટ એટલું યાદ રાખીએ છીએ. ઓકે, સો એ તમને એક્ઝામમાં આપેલી જ હશે. સો ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ ઇઝીલી આપણે હમણાં ઇક્વેશન જોઈએ મુજબ ગેમા ઇન્ટુ એચથી થઈ જશે, બરાબર. હિયર કોએફિશિયન્ટ જ્યારે પણ એક્ઝામ્પલમાં આપ્યો હોય ત્યારે તમારે વિન્ડ ફોર્સ કમ્પ્યુટ કરો તો કોએફિશિયન્ટને ધ્યાનમાં લઈને કરવાનું છે. આખું ડિટેલ એનાલિસિસ તમે IS 875 પાર્ટ 3માં જોઈ શકો છો. ત્યાં વિન્ડ ફોર્સ કઈ રીતે કમ્પ્યુટ થાય છે એ તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, સો જનરલી એમાં જે છે લિટલ બીટ તમને આઈડિયા આપી દઉં અબાઉટ ધેટ. સો વિન્ડ પ્રેશર કમ્પ્યુટ કરીએ છીએ PZ, દેટ ઇઝ 0.6 VZ સ્ક્વેર ઉપરથી. અને આ VZ જે છે વેલોસિટી છે, બરાબર, એ VB ઇન્ટુ K1 ઇન્ટુ K2 ઇન્ટુ K3. આ ઓલ્ડ કોડ મુજબ હતું. ન્યૂ કોડમાં K4 પણ એક ફેક્ટર એ લોકોએ વધારાનો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો છે, જેની મદદથી આપણે VZ કમ્પ્યુટ કરીએ. VB એ બેઝિક વિન્ડ સ્પીડ છે, જે અલગ અલગ રિજન માટે અલગ અલગ હોય, જેનું આખું ટેબલ આપેલું છે. જનરલી અમદાવાદ માટે કદાચ
99.99% 39 મીટર પર સેકન્ડ છે. એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ મને યાદ નથી, પણ કદાચ તો 39 જ છે. તો આ રીતે આપણે જે છે એ વીબી ઉપરથી K1 K2 K3 અલગ અલગ ફેક્ટર્સ માટેના ટેબલ આપે છે, એની ઉપરથી વીઝેડ અને વીઝેડ ઉપરથી પીઝેડ કમ્પ્યુટ કરીએ, અને પીઝેડ મળે ને પ્રેશર એને એરિયા વડે મલ્ટીપ્લાય કરી અને પ્લસ એની સાથે કોએફિશિયન્ટ લઈએ છીએ, અને એની મદદથી આપણને જે છે એ વિન્ડ ફોર્સ જનરલી મળે છે. આખું એનાલિસિસ IIT 875 પાર્ટ 3 મુજબ થતું હોય છે. ત્યાં તમને ડિટેલ સ્ટડી RCCમાં કરશો. અત્યારે આપણે આ સ્ટડી પૂરતું આટલું જે છે નોલેજ રાખીએ છીએ, દેટ ઇઝ ઇનફ છે. ઓકે, સો જસ્ટ અહીંયા તમારે વિન્ડ પ્રેશરની અંદર કોએફિશિયન્ટ આપેલો હોય એટલે વિન્ડ ફોર્સના કમ્પ્યુટેશન વખતે કોએફિશિયન્ટ મલ્ટીપ્લાય થશે એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સો અહીંયા જે છે આ કોએફિશિયન્ટ તમારે શું કરી દેવાનો છે, મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનો છે. ઓકે, સો કોએફિશિયન્ટ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે. મોમેન્ટ આપણે કરતા હતા એ જ રીતે એમ વિલ બી ઇક્વલ ટુ PH/2 મળી જશે. નાવ સેક્શન મોડ્યુલર સર્ક્યુલર માટે પણ ઓલરેડી આપણે ત્રીજા કે ચોથા લેક્ચર વખતે જ જોયું હતું, તો એ તમે ઇક્વેશન્સ ત્યાં ડિરાઈવ કર્યું હતું, એની મદદથી સેક્શન મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. અને સેક્શન મોડ્યુલસ મળી જાય, એમ મળી જાય તો એની પરથી તમે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ કમ્પ્યુટ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ છે તો તમે ડાયરેક્ટ પ્લસ બેન્ડિંગની મદદથી અને ડાયરેક્ટ માઇનસ બેન્ડિંગની મદદથી તમે જે છે સિગ્મા મેક્સિમમ અને સિગ્મા મિનિમમ ઇઝીલી કમ્પ્યુટ કરી શકો છો. સો હિયર વી આર એન્ડિંગ this chapter, that is direct and bending stress. So here we are ending this chapter. Okay, thank you everyone. આ ચેપ્ટરની અંદર કોઈ પણ તમને ક્વેરી હોય, કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે બુકમાંથી ટ્રાય કરજો. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલમાં કંઈ પણ ક્વેરી આવે તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. કોઈ પણ અત્યાર સુધી જેટલા પણ લેક્ચર થયા એમાં કોઈ પણ લેક્ચરમાં કંઈ પણ વસ્તુ ના સમજાઈ હોય તો પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ એવરીવન.